Haben Sie alle das Buch gekauft? Ja, aber kaufen Sie das jetzt. Heute bin ich nicht da. Vielleicht morgen. Bitte kaufen Sie das Buch und bitte lesen Sie die ersten zwei Lektionen, Lektion 1 und Lektion 2. Ja? Okay. Wir haben gestern ganz kurz diese zwei Gedichte gelesen und die Formen von dem Personalpronomen auch gelernt. Ja? Das wiederholen wir heute. Wiederholen? To repeat, ja, das wiederholen wir heute und dann machen wir ein anderes Thema, reflexive Verben. Okay, also diese zwei Gedichte von Burkhard Garbe, Ich liebe dich und Fürsorge. Möchte jemand das vorlesen? Vorlesen? Lesen? Vorlesen? Read out, aloud, ja. Vorlesen. Möchte jemand das Gedicht Ich liebe dich vorlesen? Verstehen Sie die Frage? Was habe ich gesagt? Möchte jemand das erste Gedicht vorlesen? Möchte jemand? Would someone like to read out the first poem? What's the problem? I'm just asking someone to read out the poem. Should I just close my eyes and point my finger or something? Okay. Vibhu, bitte lesen Sie das erste Gedicht. Gedichte von Burkhard Garbe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du liebst mich. Er liebt sie. Und sie liebt ihn. Und wir lieben euch. Ihr liebt uns. Alle lieben sie. Liebes Fräulein, nie. Liebes Fräulein, nie. Fräulein. Fräulein, nie. Ja, liebes Fräulein Knie. Ja, das ist ein kleines Gedicht. Das ist ein Gedicht, wo wir die Formen von Pronomen sehen können. Das ist jetzt ich und mich, du und dich. Das sind Nominativ und Akkusativ. Und das Gedicht endet mit liebes Fräulein Knie. Wie sprechen wir das aus? Oi. Auk. Au. Au und Oi. Oi, Au. Also A-Umlaut ist fast gleich wie E, wie der Buchstabe E. Klar? Ja? Also, A-U ist Au, aber A-Umlaut und U ist fast gleich wie E und U. Oi, Fräulein, Fräulein, liebes Fräulein Knie. Is clear? The sound of the letter E in German is A, and the sound of the letter A is A. Okay, the sound. So EU, the diphthong EU is Oi. So when with an umlaut A changes to A umlaut U also will be almost similar to Europa. Fräulein. Ja? Fräulein. Okay. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Was ist AC auf Deutsch? AC? Kühlanlage. Kühlanlage is a cooling system. It's a cooling system basically, or a cooling plant. Kühlanlage und Klimaanlage. Klimaanlage und Kühlanlage. Unser
Klassenzimmer ist klimatisiert. Klimatisiert. Unser Klassenzimmer ist klimatisiert. Ja, klimatisiert. Klimaanlage oder Kühlanlage. But Kühlanlage is more generic in the sense of any kind of cooling plant is Kühlanlage or a refrigeration plant, for example, the Kühlanlage. Klimaanlage is the air conditioning in a room, Klimaanlage. Mein Auto ist klimatisiert. Okay, oder unser Bus ist klimatisiert, etc. Okay, Klimaanlage. So, how do you say in German? Could you switch off the AC? Bitte können Sie What is switch off? Ausmachen. Ausmachen, yeah, okay. Or anmachen, ausmachen. Okay, that you can say anmachen, ausmachen. That is colloquial. Other word for switch? Einschalten, ausschalten. Haben Sie das gelernt? Einschalten, ausschalten? Nein? Okay. Schalter, schalten. Schalten is kind of switch. Einschalten und ausschalten. Bitte schalten Sie die Klimaanlage aus. Bitte schalten Sie die Klimaanlage aus. Oder können Sie bitte die Klimaanlage ausschalten? Bitte schalten Sie den Fernseher ein. Bitte schalten Sie den Computer ein. Einschalten, ausschalten. Ja? Einschalten, ausschalten. Okay. Dann das zweite Gedicht. Fürsorge. Fürsorge. Wir haben die Präposition für gelernt. Wir haben die Präposition für gelernt. Was für eine Präposition ist für? Akkusativ, ja. Also, in diesem Gedicht, Fürsorge, sehen wir die Präposition für plus die Akkusativformen. Ja? Okay. Wer möchte lesen? Ja? Fürsorge. 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 Ich für mich, du für dich, er für sich, wir für uns, ihr für euch, jeder für sich. Jeder für sich. Ich für mich, du für dich, er für sich. Wir für uns, ihr für euch, jeder für sich. Was bedeutet das Gedicht? Bedeuten? Ja, was bedeutet das Gedicht? Sagen Sie auf Englisch. Everybody for? Oneself. I for? You for? He for? We for? You all for? And everyone for themselves, for himself, for herself, etc. Okay, jeder für sich. So, ich, mich, du, dich, er, ihn, sie, wir, uns, ihr, euch. But here you have er für sich, jeder für sich. Here we have a new pronoun actually coming in, sich, which we translated as he for and everyone for themselves or himself, herself. So, sich basically is the reflexive pronoun. Okay, reflexive pronoun, and we will come to that in the next
What is the title of the poem? Fürsorge. Sorge? Nein. Sorge ist nicht Sadness. Sorge. Bitte machen Sie keine Sorgen. Worries. Worries. Or now we have the word. Now we can explore the semantic field of worry. Care, not sorrow. Worry, care, yes. Anxiety, okay, anxiety to some extent. No, not nervous. No, not longing. Happiness. Worry, concern. So we had worry, we had care and concern. Okay, so this is the semantic field for Sorge. Fürsorge. Fürsorge basically means care or to take care of somebody. Okay. Or take care of something also. Für etwas sorgen. Für etwas sorgen or für jemanden sorgen. Okay, is to take care of something or somebody. Okay, and Fürsorge is a noun also. As one word with a capital F, Fürsorge would be care. Okay, something like care, to take care of somebody in that sense. Care. Bitte machen Sie keine Sorgen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Keine Sorge. Keine Sorge? No worries. If I were to say something like that in German, don't worry, no worries. Keine Sorge. Okay, that's a standard expression in German. Keine Sorge. Okay, no worries. Fürsorge. Fürsorge is care. And what does the poem say? Yeah, everybody only cares for themselves. So it's kind of an ironical poem, Fürsorge, and that's why the word has been split. As you can see, Fürsorge is one word, but the word has been split into Fürsorge, so that people also, so that our attention also gets focused on Für. Okay, and then the poem has a metaphorical, has a poetic meaning, also introduces the accusative form of pronouns. Okay, so any questions about the two poems? I've just tried to point out that ich für mich, du für dich, only when it is he for himself, then it is für sich. Okay. What they don't say here is sie für sich, es für sich, wir für uns, ihr für euch, jeder für sich, sie für sich and sie für sich. So you can see for all of which persons sich is used, and as we can see from the poem, the pronouns mich, dich, uns, euch here in this poem mean myself, yourself. It's a reflexive. Okay, myself, yourself, ourselves, yourselves. So for he, she, it, they, and for the big Z, for all these five, the reflexive is sich. Okay, that's the meaning of sich. Yeah, here. Ihn, ihm. Nominative, accusative, dative. Ihn, ihm. Sie, nominative, accusative. If you remember our articles DD, der, ihr. Das, dem, SS, ihm. Ja? Ich, mich, mir, du, dich, dir. Wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen. Die, den plus n, ihnen. Okay.
This is also a table which, I mean, I'm telling you the way I began learning all this in class 9 was we learnt all these tables by heart. So, ich, mich, mir, du, dich, dir, ihm, ihm, es, ihm, sie, ihr, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen. This is the table that we learnt, and it might not be a bad idea to do that, to just remember this table, because it's definitely useful in exams if you have this table by heart. So, when we see, when the first person is subject, it is ich. When it's the object, it is mich. Second person subject is du, object is dich. Third person subject is third person masculine. Object is ihn. She, subject is sie, object is also sie. Wir, subject, uns, object. Ihr, subject, euch, object. And the last part, alle lieben sie, is okay. Sie, object, alle lieben sie, liebes Fräulein Knie. Okay. When one of these two objects, either accusative or dative, is, as in this poem, if one of the two objects is the same as the subject, is the same entity as the subject. Okay, so for example, I for myself, the object of my care, of my concern is myself. Okay, so the object is a reflection of the subject. Okay, it's I for myself, you for yourself, he for himself, she for herself, etc., etc. When that happens, then we talk about the reflexive form. Is that clear? Yes? No? It's, I mean, in order to understand the reflexive, what it is, it's as simple as that. When one of the objects, either the accusative object or the dative object, is the same as the subject, it is the reflexive that we're talking about. Okay. What happens in German? In English, we use all these self forms, myself, yourself, himself, etc. In German, we use the same forms as the accusative and dative forms normally, except for third person singular, third person plural, and the big Z. Okay. For them, all of them, there is one reflexive form, sich. Irrespective of the case, nominative or accusative doesn't matter, irrespective of the person, that is he, she, it, or they, doesn't matter, or the big Z, ab, the formal you. For all of these cases, there is one reflexive pronoun, sich. Okay, so that's the. Haben Sie Fragen? Keine Fragen? Kann ich dann diese Präsentation schließen? 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 Haben Sie das Verb gelernt? Schließen? Nicht gelernt? Schließen? Schließen. To close. Schließen. Ich schließe, du schließt, er schließt, wir schließen, ihr schließt, sie schließen. In the present tense, regular. Schließen. Hat geschlossen. Hat geschlossen. Schließen, hat geschlossen. Und was ist das Gegenteil von schließen? Schließen, Gegenteil, offen. Offen ist Adverb. Das Buch ist offen. Aber ich öffnen. 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 Ja, öffnen. Öffnen ist regelmäßig. Geöffnet. Geöffnet. Wir sehen auch bei Geschäften. Was ist ein Geschäft? Ein Geschäft oder ein Laden? Was ist ein Laden? No, that is ein Laden. Der
Der Laden oder das Geschäft. Der Laden oder das Geschäft? Shop. Yeah, this is the word for shop. You can't forget your vocabulary from last semester, okay? It is der Laden, der Buchladen, der oder das Geschäft is the word for shop. Und bei einem Laden oder bei einem Geschäft kann man sehen, geschlossen oder geöffnet. Geschlossen oder geöffnet. Oder vorne an der Tür, an der Tür, ja, an der Tür bei einem Laden oder bei einem Geschäft können wir auch oder finden wir auch dieses Wort Öffnungszeiten. Öffnungszeiten? Opening time, yeah, opening time. So, what is the time that the shop is open? Öffnungszeiten would be given at the door of a shop. Okay. So, to come back to our point, kann ich diese Präsentation schließen? Ja? Und wir gehen rüber zu der anderen Präsentation. Das ist eine Präsentation zur Erklärung von reflexiv. Ja? Wir haben hier zwei Bilder. Können Sie die Bilder sehen? Ist das okay? Ja. Bild A, er rasiert ihn. Bild B, er rasiert sich. Ist klar? Ja. What is the picture you have there? No, you don't have the picture. I have it. Yeah. So what is he doing? Doing something that I don't do. Rasieren. What is a razor? A razor is for shaving. Shaving. Rasieren. Ich rasiere mich. Du rasierst dich. Er rasiert dich. Sich. Sorry. Sie schaut sie an. Sie schaut sich an. Anschauen. To look at, anschauen. So, how would you translate the first sentence? She's looking at her, and second sentence? Looking at herself in the mirror, yeah. Sie schaut sich an. So, er rasiert sich, sie schaut sich an. Okay. Es versteckt es. Verstecken. What is the little girl doing? Hiding. Verstecken is to hide. Verstecken. Das Kind versteckt das Auto. Das Kind versteckt das Auto. Das Kind versteckt das, what is a toy? What is a toy? Puppe. Puppe is a doll. Spielzeug. Yeah, ein Spielzeug. Ein Spielzeug. What is to play? Spielen. What is a Zeug? Any other word you know with Zeug? What is a Flugzeug? Yeah, a thing that flies. Spielzeug, a thing that with which you play. Spielzeug. Flugzeug. Okay. Das Spielzeug is a toy. So, das Kind versteckt das Spielzeug. Es versteckt es. Und Satz F, das Kind versteckt sich. Es versteckt sich. Wo versteckt sich das? Unter dem Bett. Unter dem Bett, ja.
Sie waschen sie. Die Männer, die zwei Männer waschen ihre Autos. Sie waschen sie. Ja, die Männer waschen die Autos. Klar? Und dann, sie waschen sich. They wash themselves. Sie waschen sich. Zeichnen. Was ist Zeichnen? Draw, ja. Ja, bitte. Zeichnet ihn. Ihn, er zeichnet ihn und Zeichnet sich. er zeichnet Sich. 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 Noch einmal. Zeichnet sich. Er Zei- zeichnet. Zeichnet sich. Okay. Er zeichnet ihn und er zeichnet sich. Sie fotografiert sie. No E required. Sie Fotografiert. fotografiert. Sie fotografiert sie. Ja. Sie fotografiert sich. Ja. Sie macht ein Selfie. Sie fotografiert sich. Ich mache ein Selfie. Ich fotografiere mich. Du machst ein Selfie. Du fotografierst dich. Er macht ein Selfie. Er fotografiert sich. Wir machen ein Selfie. Wir fotografieren uns. Ihr macht ein Selfie. Ihr fotografiert euch. Unsere Freunde machen ein Selfie. Sie fotografieren unsere Freunde. Sie fotografieren. Sie fotografieren sich. Okay. Ein Selfie machen, sich fotografieren. Legen, ins Bett legen. Now, what are the two women doing in the first picture? They're making the bed for them. Putting them in the bed. Putting them to Putting sleep. them to bed. They are putting them to bed. Yeah. So, to keep somebody somewhere, something somewhere, to put something somewhere in a horizontal position is legen. Okay. And in a vertical position? Lead. Stellen. Stellen. Ja. So, legen. So, die zwei Frauen, die zwei Damen legen die zwei Babys ins Bett. Sie legen sie ins Bett. Sweet into. Sie legen sie ins Bett. Und dann, sie legen sich ins Bett. Ja? Ich lege mich ins Bett. Ich lege mich ins Bett. Du legst dich ins Bett. Er legt sich ins Bett. Wir legen uns ins Bett, etc., etc. Okay. Kämmen. Ja, Ismail. Oder Swaminathan. No, you haven't done, no? Kämmen. What is kämmen? Er kämmt ihn. Er kämmt ihn. Ja, er kämmt ihn. Und er Kämmt sich. Der Mann hat fast kein Haar, aber er kämmt sich. Ja? That's a joke. So, er kämmt ihn oder er kämmt sich. Ja, er rasiert ihn, er rasiert sich. Sie schaut sie an, sie schaut sich an und so weiter. Ja? What you will find, for example, in lesson number 1 in our textbook is sich freuen, is a word called sich freuen. So I'll leave you with this what information about the reflexive is that there are certain verbs in German which are always used with the reflexive usually. Okay, there is something called reflexive verbs. So which means that you have to use the reflexive form with these verbs almost always when you use them. For example, to be happy about something is, what is happiness? Freude.
Okay, sich freuen. Sich freuen is to happy about something. So if you say I'm happy about something, I'm happy. Ich freue mich. Always the reflexive has to be there. Ich freue mich. Okay. And then there are ich freue, sich freuen auf and sich freuen über. There are two variations. Ich freue mich auf means I'm happy about something that's going to happen in the future. How would you say that in English? If you're happy about something that's going to happen, no. That's what I'm saying. If you want to say I am happy in German, it is a reflexive sentence. Ich freue mich. It's not, you can't have the one-to-one correspondence with English. Okay, English you don't need the reflexive. In German, ich freue mich. Okay. Ich freue mich auf. Etwas means I'm looking forward to something. Something is about to happen in the future and I'm happy about it. I'm looking forward to it. Ich freue mich auf etwas. Okay, auf is in the future, and über is I have got good grades. I'm happy about it. It's already happened. Then you use über. Ich freue mich über meine guten Noten oder über meine gute Note. Note is a grade. Okay. So certain verbs in German, we usually use them always with the reflexive, and sich freuen is introduced in the first lesson, and the last information. Maybe we'll start with it tomorrow morning. You have a class at 11, no? Yeah. So we'll stop here.